ડોક્ટર අහිලන් කදිර්ගාම ඉදිරිපත් කරපු අදහස් වල සංක්ෂිප්තයක්. දැන් අපි ඔක්කොමලා දන්නවා මෙවර අයවැය ඉදිරිපත් වෙන්නේ අපි ඉතාමත්ම උග්‍ර ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ පාලා සිටින සන්දර්භයක් තුල. දැන් අහිලන් පැහැදිලි කරා ඒ උග්‍ර භාවයේ ලක්ෂණ කීපයක්. හරි අපි මම හිතන්නේ අපිට යම් ආකාරයකින් අපේ අත්දැකීම් වලින්ම පැහැදිලි අපිට ලැබෙන ආදායම අවුරුද්දක් තිස්සේ 100%කින් අඩු වෙලා තියෙනවා 50කින් half දෙගුණයකින් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ සමගම වෘත්තිකයන් හැටියට අපිට බදු බරක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම අඩු ආදායම්ලාභී සමූහවලට ඒගොල්ලන්ට කළ හැකි වැඩ අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආදායම ලබා ගැනීමේ ක්‍රම අඩු වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ සන්දර්භයක් තුළ තමයි අපිට මේ අලුත් අයවැය ලැබෙන්නේ. දැන් මේ අලුත් අයවැය ගැන සාකච්ඡා කිරීමේදී සංඛ්‍යා කීපයක් අපිට ඉදිරිපත් කරා ડોક્ટર අහිලන්. 1930 ගණන් වල සිට තියෙන ඇති වෙලා තියෙන අපිට අත්දැකීමට වෙලා තියෙන ඉතාමත්ම උග්‍ර ආර්ථික අර්බුදයක් කියලා නම් කරන්න පුළුවන් දැන් අපි ඉන්න තත්වය. ඒ වගේම 2020 සිට බලනවා නම් 120කින් අද වෙනකොට අපේ ආර්ථිකය 120කින් හැකිලා තියෙනවා. හරි අපේ ආර්ථිකය 2018 තියෙන තත්වයට නැවත ළඟා කර ගැනීමට නම් අපිට හැකි වෙන්නේ ඇත්තටම 2025 විතරයි. හරි ඒ 2018 ඉඳලා අද වෙනකන් අපේ ආර්ථිකය හැකිලිලා තියෙනවා මිසක් ප්‍රසාරණය වෙලා නැහැ. අන්න ඒ තත්වයේ යටතේ අපිට මේ ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන ආර්ථික අපිට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන අයවැය ඇත්තටම අපිට කැරක්ටරයිස් කරන්න පුළුවන් අපිට නම් කරන්න පුළුවන් කපාදු ආර්ථිකයක් හැටියට. හරි කපාදු ආර්ථිකයක් ඒ කියන්නේ ඔස්ටෙරිටි හා සම්බන්ධ ආර්ථිකයක් හැටියට අපිට නම් කරන්න පුළුවන්. දැන් කපාදු ආර්ථිකයක් තුල සාමාන්‍යයෙන් අහිලන් ඉදිරිපත් කරා වගේ කිප්පු හැටියට ජනතාව සඳහා රජය විසින් දරන වියදම ඉතාමත්ම අඩු මට්ටමක පවත්වාගෙන යනවා වගේම ප්‍රතිපාදන ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා උනත් අන්න ඒ ප්‍රතිපාදන වියදම් කරන්නේ නැති තත්වයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපේ යුනිවර්සිටිස් තුල එහෙම අපිට දකින්නට තියෙන දෙයක් තමයි බජට් එකේ යම් ගාණක් වෙන් කරලා තිබ්බත් අපිට ඇත්තටම කියන්නේ ඒක වියදම් කරන්න එපා කියලා. හරි අන්න ඒ තත්වයක මේ අයවැයක් තමයි අපිට ඇත්තටම අදට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ડોક્ટર අහිලන් ඉදිරිපත් කරපු එක අදහසක් තමයි යම් ආර්ථිකයක් තුළ රජයක් විසින් ආර්ථිකය සඳහා කරන ආයෝජනය ආර්ථිකයෙන් සාමාන්‍යයෙන් 6% විතර වෙනවා. නමුත් මේ සැරේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ 3% විතර වියදමක්. හරි. ඒ වගේම දැන් සමස්තයක් වශයෙන් අපි බැලුවොත් දැන් අපි ඉන්න සන්දර්භය ගැන කියනවා නම් අපි IMF එකට යටත් ආකාරයක අයවැයක් ඉදිරිපත් කරන්නට අපිට සිදු වෙලා තියෙනවා. අන්නේ IMF එකට යටත් ආකාරයේ ආර්ථිකයක් ගැන කතා කරනකොට කරුණු දෙකක් පැහැදිලි විය යුතුයි. ඒ කරුණු දෙක තමයි එකක් ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සහ දෙවෙනි කරුණ තමයි අපේ ආර්ථිකයට අතිරික්තයක් ළඟා කර ගැනීම. හරි ඒ කියන්නේ නැත්නම් අපි අපේ ආදායම වියදමට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි දන්නවා දැන් මේ අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ අපේ ආර්ථිකය තුල විශාල පරතරයක් තිබිලා තියෙනවා. අන්න ඒ පරතරය ඒ පරතරය දැන් අපිට කියන්නේ මේ ලබන අවුරුද්දේ ඒ ධන පැත්තට හරව ගන්න කියලා. ඉතින් මේ අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ මේ ඒ හිඟයක් තිබුණු ආර්ථිකයක්. right අතිරිතයක් දෙසට හරව ගන්නට කොහොමද කරන්න කියන එක විශාල ප්‍රශ්නයක්.
අන්න ඒ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරක් සොයා ගැනීමට රජය කළා තියෙන මේ තැත්කිරීම තුල ඇත්තටම සාමාන්‍ය ජනතාවට සාමාන්‍ය ජනතාවට සිතක් නැත්නම් සාමාන්‍ය ජනතාවට සහනයක් ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් කළා තියෙන මේ අදහස් ඉදිරිපත් කළා තියෙන යෝජනා ඉතාමත්ම අල්ප තරමකට තියන්නේ විශාල වශයෙන්ම ඉදිරිපත් කළා තියන්නේ commercial interest නැත්නම් ආර්ථිකකරණය මේ මාකටයිසේෂන් නැත්නම් වෙළඳපොළකරණය හා සම්බන්ධ අදහස්. දැන් මේ හා සම්බන්ධව දැන් නීති 60කට වඩා ගේන්නට තීරණය කළා තියෙනවා කියලා අපිට ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරා. අන්න ඒ නීති 60න් විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇත්තටම අපේ ආර්ථිකය යම් ආකාරයකට වෙනස් අදකට හරවා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන නීතින් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සබ්සිඩීස් කියන දේවල් අපිට ලබා ගන්නට තියෙන ක්‍රම සීමා කිරීම බැංකු අපේ බැංකු පෞද්ගලීකරණයට යොමු කිරීමේදී බැංකු සහ වෙනත් ආයතන අපි CEB වගේ ආයතන පෞද්ගලීකරණයට යොමු කිරීම අන්න ඒ වගේ ක්‍රියාමාර්ග තුලින් තමයි අපිට මේ හිග වෙලා තියෙන මේ ආදායම් ලබා ගැනීමට තැත් කරන්නේ. නමුත් ඒ වගේම දැන් ඉඩම් හා සම්බන්ධව ඉදිරිපත් කරන මේ නීති අනුව අපේ ඉඩම් පහසුවෙන් අපිට මේ වෙළඳපොළකරණයට භාජනය කිරීමට හැකිවන ආකාරයට වෙනස් කිරීමට තත් කිරීම තුලින් වෙන්නේ ඇත්තටම අපේ මහ ජනතාවට යම් සෙතක් සිදුවීමක් නෙමෙයි ඒ ආර්ථිකකරණයට භාජනය කිරීම තුලින් මේ මහ ජනතාවට තියෙන සම්පතක් තුලිනුත් තියෙන සම්පතක්වත් තියා ගැනීමට මේ හැකියාවක් නැති වෙන සන්දර්භයක් තමයි උදා කරන්න සිදු වෙන්නේ. නැත්නම් let's see what else. ඒ තුල තව මේ අයවැය තුල කියලා තියෙන ඒ තව කරුණක් තමයි ලක්ෂ 3ක අක්කර ලක්ෂ 3ක ඉඩම් ප්‍රමාණයක් සමාගම් වලට පවරා දීමට ඒ කියන්නේ මහා පරිමාණ ආර්ථික ව්‍යාපාර සඳහා වෙන් කරලා තියෙනවා. දැන් අහිලන් අපිට කිව්වේ දැන් අන්න ඒ ඉඩම් පුද්ගලයන්ට දුන්නා නම් හරි පුද්ගලයන් තුලින් පුද්ගලයන්ගේ හැකියාව තුලින් මේ ආර්ථිකයට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ ඒ අයට යම් ආකාරයකින් මේ සන්දර්භය තුල තමන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ කර්මාන්තවලට දීම තුලින් අන්න ඒකත් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි ඉදිරිපත් කරේ. Sri Lanka is in the worst economic crisis since the 1930s. Last year, our economy contracted negative growth of 7.8%. That contraction is also continuing this year. If you look at what's happened since 2020, particularly with the COVID crisis, our economy has probably shrunk by as much as or over 20%. Despite all of this, even according to the government, next year our economy is only going to grow by 1.6%. Now, a developing country like ours, we should normally want about 5% growth, right? But what has happened is that our economy has been consistently contracting. It will be 2025 before the size of our GDP recovers to the level that it was in 2018. This is what the government is saying. I think the situation is much more worse. What has happened to cost of living? If we look at the consumer price index and compare it to 2 years ago, the price of all goods and services have gone up by 102%.
In other words, if you had 10,000 rupees 2 years ago, now you need over 20,000 rupees to have the same purchasing capacity. We know that people's salaries have not gone up. In other words, effectively, people only have half the salary that they had 2 years ago. Now, in this kind of a crisis, when the economy is contracting, people are not going to invest. The private sector is not going to invest. The only way to dig ourselves out of this crisis is if the government decides to invest. And that is why the budget is important. Most of the last many years, a country like Sri Lanka, if you look at our data, we invest about 30 to 32% equivalent of our GDP every year. That is what leads to the 5% or 6% or 7% growth. That is normally the model with which we work. We have to invest 30 to 32%. Of that 30 to 32%, most of it is private investment. If you and I, if you build a house, that is an investment. If a company puts a factory, that's an investment. Every year on the average, the government public investment is about 6 to 7% of GDP. So after 32%, if 6 to 7% is government investment, the rest of the 25, 26, 24% is private investment. But now that private investment is continuing to reduce, even as our GDP continues to contract. So there's no way our country can recover unless the government invests much more. So this is the context. What is the government doing with Budget 2024 to get us out of this huge economic crisis? What is it doing to help the economy grow? What is it doing to give working people relief? What is it doing for the people in the informal sector? Late last year, the UN's Food and Agriculture Organization said, they did a survey and they said, daily wage workers, their incomes have halved because they have less work. But cost of living has gone up by 100%. In other words, food costs went up by 100%, but their average incomes went down by 50%. In other words, they only had 1/4 as much money to pay for food. These are the real problems, and what is there in the budget to address this? Now, how can we think of this budget? This budget also comes not only during this huge economic crisis, but in the context of an IMF agreement that we signed in March this year. The IMF agreement has two major conditionalities. Because Sri Lanka defaulted on its external debt in April 2022, last year, the IMF says that Sri Lanka has to restructure its debt, get the agreement of its creditors. Only then they will continue with the IMF program. So the government is under considerable pressure to restructure its debt, come to an agreement with the bondholders, with other creditor countries, and even the multilateral agencies, that they somehow reduce some of the debt, but that Sri Lanka will again start repaying the debt. That is one big condition of the IMF. The second big condition of the IMF is that by next year, Sri Lanka should have a primary budget surplus. What is a primary budget surplus? It means that our revenues should be higher than our expenditure. Now, is that possible in this kind of a economic situation? For the reason that if you look at what has been happening, 2 years ago we had a 5.6% primary budget deficit. Last year we had a 3.7% primary budget deficit.
This year, that deficit is continuing. So suddenly to go to a surplus, it's virtually impossible. So if we don't get our revenues up, what will effectively happen is the government will continue to cut its expenditure. Right? So how can we have a policy of continuing to reduce government expenditure when what you actually need in a crisis like this is for the government to spend more. Now this is a major concern in terms of this budget. So one, how do we think of this budget? In a way, the entire budget is written to satisfy the IMF. So we can call it an IMF budget. In reality, expenditure is greatly declining. I mentioned that in normal years, the government spends 6 to 7% in public investment. In this budget, they have only allocated 3.6% as public investment. Right? About 1,200 billion rupees, of which about 200 billion rupees is what the budget proposals that the finance minister read out. These various budget proposals, including the 10,000 rupee hike for workers, 8 billion rupees to create a national policy for research. So various sort of proposals. Now in reality, what will happen is that next year, if we don't get our revenue targets, they will start cutting the expenditure. They won't spend, which means there'll be less money circulating, there'll be less in terms of growth. So that's something that we call an austerity budget. So is this an IMF budget or is this an austerity budget? How do we characterize it? But if you start to look through the budget in detail, you see that most of the proposals are to satisfy commercial interests. There's no relief for people. There's a 10,000 rupee increase for public servants, but that 10,000 rupees, as I mentioned, in reality is only equivalent to about 5,000 rupees if we compare to 2 years ago. So there's no relief for people. There is no much higher expenditure for social welfare, for education, for healthcare. It's all very minimal. So it is but a lot of the provisions that are there are to support the private sector and commercial interests. And I will say a little bit about that. So I'm actually thinking of this as a commercial budget or a budget for commercial interests. In the budget, Ranil Wickremesinghe has come out and said very openly that they plan to pass 60 new laws or amendments. New land laws, new banking acts, new public finance management laws, a fisheries act, education act, all of this, 60 new laws and amendments favorable to the commercial interests or private sector. Why are they in such a hurry? This is a parliament that has no legitimacy. Before they even hold parliamentary elections, they want to push through 60 new laws and amendments. That's more than one law per week. That is their plan. They plan to completely change the political, social, economic landscape of the country, particularly the economic landscape, through these laws. If you look at what is in there, land, agriculture and fisheries, our basic resources are going to be given to commercial interests. With the new land law, they're going to make it easy for permit land is going to be converted to freeholding land. In the economic crisis, we know, farmers who become indebted will sell their land so that large businesses can buy it up. But not just that. The one big asset that the state has is land. They don't have money. They're more or less bankrupt. They are going to give away 300,000 acres of land for agri-businesses. 300,000 acres.
In my research in the rural sector, if people have 2 acres of land, they will at least survive. At least subsistence agriculture is possible. 300,000 acres means they can give land to 150,000 families. They are not doing that. They're going to give it for agribusinesses. They are bringing about a Fisheries Act where they're going to make it very easy for foreign companies to get licenses to come and fish in our waters. If you take the northern province from where I am, 1/5 of our population depends on small-scale fisheries. But they're going to sell our oceans to gain foreign exchange. Then there's a whole push for privatization. Sri Lankan Airlines we know, but also CEB, CPC. So they brought about a Public Finance Management Act which makes it so that legally the government cannot support these state corporations. According to the new Public Finance Management Act, other than banks, no other state-owned enterprises can get support. So that if there's a shock, if price of fuel goes up, either you increase the price of the electricity or fuel, or you privatize. Banks, they say they don't want to touch because it can create a financial crisis. But the 2 major banks, Bank of Ceylon and the People's Bank, they plan to divest 20% of their shares. So the privatization of these 2 very old major banks is also starting next year. They plan to move aggressively on a number of free trade agreements with Singapore, with Thailand, with China, and to revamp the free trade agreement with India, what was called EDCA, into another free trade agreement in services and investment. What does all this mean? This is a very anti-worker budget, because workers, when there's free trade agreements, lose their bargaining power. We can go on and on about the various provisions in the budget. They're all only concerned about making investor-friendly environment. Social welfare has been reduced, and my colleagues will talk about what's happening to higher education. So this is the context. Unless we put barriers against this budget in terms of these legal changes, unless there is pressure to change the direction, we are looking at a very different economic environment when we come out of this crisis. It's going to be a long crisis, possibly lasting 10 years. And when we come out of this, it's going to be like night and day. So I think this is something that all of us should be concerned about.